senhor usa o texto de Atos, no caso, o senhor chama Lucas, como aquele que dá o primeiro passo para esse pró-Constantino, para esse discurso pró-Roma. Okay, so you use the Acts of the Apostles and specifically the Gospel of Luke as the one who makes the first step towards Constantine. Mas a gente não poderia identificar esse processo já de uma romanização, uma pró-Roma, perdão, em Paulo, em Romanos 13, quando ele diz que deve-se pagar impostos e se submeter a toda autoridade? But this could not be seen, maybe, already in Paul, in his 13th letter to the Romans, when he affirms that one should pay taxes and submit to all authority. Yes, and thank you. That's the grand finale question. Obrigado pela ótima pergunta. Scholars are very slow to say something in a letter was inserted later. Os estudiosos, em geral, são muito devagar em afirmar se algo em uma carta foi inserido posteriormente. Unless there might be some textual evidence, it's present in this text, it's not in that text. A menos que haja alguma evidência textual de que algo presente aqui não está ali, e vice-versa. But that section in Paul, for me, is one of two things. Mas essa parte em Paulo, para ele, é uma de duas coisas, uma possibilidade de duas coisas. Either it is, now, I'm going to be politically correct and saying it is the most inappropriate, but what I'm really thinking is it's the stupidest thing Paul ever wrote. Então, segundo ele, tentando ser até político, assim, tentando até ser polido, talvez seja uma das coisas mais inapropriadas ou até mesmo estúpidas que Paulo jamais escreveu. The problem is not simply should we or should we not pay taxes. O problema não é apenas se deveríamos ou não pagar impostos. I'm sure Paul would have said, yes, you should. Eu estou certo de que Paulo diria, sim, devemos pagar impostos. I think he would have said, we're not going to die for taxes. Ele acredita que ele diria, nós não vamos morrer por pagar impostos. Martyrdom is not about taxes. Martírio não é sobre impostos. It's that other thing that we should always obey the government. I cannot imagine Paul saying that. I just can't. And Ele não consegue imaginar que essa outra coisa que devemos todos obedecer o governo. Ele não consegue imaginar Paulo dizendo isso. Now, I say that because there is a huge cleanup of Pauline theology within the New Testament itself. Eu digo isso porque há uma grande limpeza da teologia paulina dentro do próprio Novo Testamento. We have it in the post-Pauline letters of Colossians and Ephesians, where they change what he says about slavery and patriarchy. They approve it where he disapproves of it. Nós temos as primeiras cartas paulinas de Coríntios e Efésios relativas à escravidão, por exemplo, se ele aprova ou desaprova. And we saw it, of course, in the Acts of the Apostles, where Peter is the one who is really the apostle of the Gentiles. In chapters 10 and 11, the first one who baptizes Gentiles. E nós vemos no Atos dos Apóstolos que, na verdade, é Pedro, de fato, o apóstolo dos gentios, entre os capítulos 10 e 11, em que ele batiza os gentios. So when I read the letter we call 1 Peter chapter 2, that tells me we should obey the emperor and everything else, I find that's Peter. Peter in quotation marks. Então, quando ele lê naquela carta de Pedro 1, versículo 2, 1 Pedro, versículo 2, que devemos obedecer ao imperador,
Eu digo que é Pedro, entre aspas. So my own opinion, and I've been very reluctant to say this because it sounds like special pleading. I don't like this, so let's get rid of it. É a opinião pessoal dele, mas ele deve ser um pouco incomodado em falar isso, porque parece que ele está dizendo: eu não gosto disso, esquece isso, ignora isso. But I don't like the book of Revelation, and I don't want to get rid of it. Ele diz que não gosta do livro de Apocalipse, mas ele não quer se livrar do livro. So my choice is that this is either the stupidest thing Paul ever wrote, or it's an insertion and intrusion from a much more pro-Roman stance, obey the emperor. Então, a escolha dele é entre isso é a coisa mais estúpida que Paulo já escreveu, ou é uma inserção de alguma instância pró-Roma, de inserir aquilo em Paulo. So let me repeat. The problem for me is not about paying taxes or not. Paul could easily have said, so I don't see why he's saying it at this point. I think if you asked him, he'd say, yeah, pay your taxes, of course. Então, ele repete, o problema para ele não é se Paulo vai dizer pagar ou não taxas, porque para ele está claro que Paulo diria que sim, nesse ponto, pague seus impostos. But this idea of giving a blank check to government and saying whatever it does, you must obey it because God says so, that's simply not the whole Old Testament, and it's not the New Testament until you get the later stuff, like in 1 Peter, calming everything down and getting more and more on this pro-Roman road. That's not part. Mas esse ponto de entregar um cheque em branco para o governo, dizer obedeça a tudo que o governo diz ou manda, não parece algo do Novo Testamento, até Pedro dizer realmente obedeça e tudo mais. So I admit I don't know how you could prove this, short of finding a very early manuscript without it. Então ele reconhece que não tem como você provar isso sem um manuscrito primordial, algo do tipo. But when I take that section out, it reads very well for me straight through without it. So I think it's an insert. Sorry, can you repeat the answer? Yes. If you're reading the end of what we call chapter 12 and going into chapter 13, now forget the break. That wasn't there. Okay. You can skip that whole section and still read quite clearly through it. Então, a resposta dele é que você tirar essa parte da carta paulina e você ler direto do capítulo precedente até o após, você pode realmente, de fato, pular essa parte e continuará fazendo sentido. But my final conclusion is that if Paul wrote it, he's wrong. Mas a conclusão final dele é que se Paulo escreveu aquilo, está errado. You never, ever can say, no matter what the government or the rulers do, you obey them. No. Você jamais, jamais deve dizer que não importa o que o governo, os poderosos disserem, você deve obedecer. No. That is not the whole teaching of the Bible. Isso não é o ensinamento da Bíblia. Every time you have a king, you have a prophet. A cada momento você tem um rei, você tem um profeta e você tem embate. So the choice I would give you is either it's the stupidest thing Paul ever said and should be ignored politely, as we do with most stupidity. Então a resposta que eu te dou é se isso foi talvez tenha sido muito educadamente a coisa mais estúpida que Paulo já tinha escrito, que você deve ignorar. Or it was inserted from this sort of mindset that you get in 1 Peter chapter 2 on obeying the king, honoring the king, don't do anything that would rock the imperial boat, as it were. Então, ou é isso, ou é uma inserção posterior de um estado mental, de uma ideia
que você consegue em 1 Pedro capítulo 2, de obedeça ao rei, de obedeça ao governo.